proudly looking back upon 10 years of association history, rich with its people, with its cultural and intellectual activities, with its growing network of friends, and rich with its willingness to be more dynamic and involved in social and cultural activities. In the past 10 years, we've grown in members. We are more than 1,500 grantees, and Dr. Miller can correct me if I'm wrong. Working primarily on a voluntary basis, we have made every effort to organize events on current political, social, literary, cultural, scientific, and societal issues. Our members have used their valuable experience to play a role in leadership and organization and develop technical skills within different institutions. In the past 10 years, our relationship with the Fulbright Commission has grown in strength through cooperation. I would like to thank MACC, the Moroccan-American Commission for Cultural and Educational Exchange, for hosting our association for the past 10 years. All our board meetings were held in their offices, and they have also been a great partner in the organization of all our activities. As businessmen, and our role as educators can be translated into tangible actions that positively affect the lives of individuals, so that the benefits of progress, capital accumulation, and technology are not limited to the few. An important factor in radical violent behavior is not simply ignorance, but also economic deprivation. If MFA takes these problems more into consideration, I believe it will have a lot more work to do, and I'm convinced that it has a long and important future ahead of it. The fact that our association has a mixture of professional interest, a spirit of volunteerism that should affect more members, friendship, and the willingness to give something back, all of these are great ingredients for a more vibrant... Speak with Fulbright scholars is a very significant opportunity for me, and I thank you all very much for inviting me this evening. Regretfully, I have about 100 people waiting at me at my home as we speak, who I had previously invited to dinner tonight. And while I think I would enjoy the conversation much more in this room, I think you all would agree that would be inappropriate for me to not make it to my home. So please forgive me for having to leave early this evening. In 1945, Senator John F. Fulbright introduced a bill in the United States Congress calling for funds to be used to develop academic exchanges. In 1945, Senator Fulbright said, and I quote, "The rapprochement of peoples is only possible when differences of culture and outlook are respected and appreciated, rather than feared and condemned. When the common bond of human dignity is recognized as an essential bond for a peaceful world." Established 1 year later in 1946, the Fulbright program grew out of this philosophy. And thanks to Senator Fulbright's initiative, today there are over 325,000 Fulbright alum worldwide. Moroccan students began to receive Fulbright study grants soon after the Fulbright program was introduced, and Morocco and the United States have enjoyed a robust educational and cultural exchange ever since. This is personified by the signing in 1967 of a cultural agreement between the United States and Morocco, and in 1982 by the agreement that established the Moroccan-American Commission for Educational and Cultural Exchange. 2004 marked another important year for Fulbright's history in Morocco, and it is that year that the Moroccan Fulbright Alumni Association was founded. Many of you here today were key to the establishment of the association, whose inaugural meeting took place on February 28, 2004, 10 years ago. The result of that gathering was the Moroccan Fulbright Alumni Association,
an association of scholars dedicated to providing a forum for Fulbright alumni to connect and to build upon their Fulbright experiences. Thanks to your hard work, 10 years later, the association is thriving and is fulfilling its core purpose. Through its annual seminars, the Moroccan Fulbright Alumni Association keeps its finger on the pulse of Morocco. For example, last year's seminar focused on the role of English in Morocco. And as you know, recently the Minister of Higher Education stated the necessity of English for Moroccan scientists and researchers. As alum, you are living proof that the exchange experience does not end when grantees return from their studies. Rather, many of you have built lasting relationships with academics and institutions in the United States. You share research, you encourage exchange among your students, and you promote the Fulbright program to your students and to your peers. The Alumni Association structures and promotes this continued bilateral exchange, and I thank the previous MFAA board members, and now Dr. Zahuni and the current board for your excellent work in this regard. Morocco and the United States share a long and historic relationship. And during my time here in Morocco, I've had the pleasure of seeing firsthand the breadth and depth of that relationship. Through our shared commitment to support democratic reforms and human rights, through our joint cooperation on security and our increasing cooperation on economic development, our partnership is more dynamic than ever. And this is true for the field of educational and cultural exchange as well. Before I give the floor to Dr. Miller, I'd just like to highlight two historic events that will take place in Morocco in November. First, we are about to move into a new embassy building in Rabat, in Morocco. And Morocco is already home to our oldest mission, the Tangier American Legation, which dates from 1821. And when we move into our new building, Morocco will have the unique distinction of being the country with both the oldest and the newest diplomatic facility in February 1982. 2 years ago, Masisi celebrated its 30th anniversary. Tonight, we are gathered here to celebrate 10 years of the Moroccan Fulbright Alumni Association. That's you. We, the parent, are proud of you, the kids. Some of us have been here longer than others. The first time I ever saw Rabat was 1968. But as you know, I arrived in Rabat to head Masisi just 5 years ago last week. I'm making my own anniversaries. Thank you very much. It's been a very rich 5 years for me. And when I think of those who have made it rich, I think of my deputy, Mr. Mohammed Shaya, and all of the many connections that he has made for all of us over his more than 20 years of service, 25 years of service. I remember coming to Rabat as a Fulbright grantee myself in 1994 and meeting Si Mohammed. And Mohammed, I thank you once again for all you do. And then the very first time I came to the commission, I was also a grantee. In 1985, there was Mustafa Twaddi. And when I think of the way the commission has grown and developed, I think of Mustafa and his ability to organize and assist, put together, and perhaps most importantly, to remember who people are, where they are. It's not just a database, Mustafa, it's all up here. It's very important. You are the heart of all we do, and I thank you for that. On our struggles, on our many accomplishments, least of which the fact that we have made it so far. I could lament our weaknesses, how hard it is to meet the needs of such a diverse group, to fulfill the great expectations
of our initial agenda. I could list all the opportunities, the think tank potential of such a cluster of fine folks, and I could warn about the threats or challenges gaping at us like big eagles. Instead, I thought I would do something a bit different this time around. Just grab a number of letters of the alphabet, roughly equal to the period we're here to celebrate, and make a few quick comments inspired by those letters. The letters I chose from two acronyms. It's one you know, of course. It's the MFAA, the umbrella under which we are here this evening. The other, the GGGD, is a slogan we often use to define ourselves. And I added a third. I took straight from our mission statement, NPS, Networking for Public Service, what we set out to do when we founded the MFAA. Now then, M is from Moroccan and Morocco, but also from Masisi, itself an acronym whose first two initials, MA, stand for Moroccan American Exchange, academic exchange, and also for the many MAs and MSCs and PhDs and other degrees we earned in universities and institutes in all the 50 United States. F is for Fulbright, first and foremost, of course, but also for friendship, Moroccan-American friendship, and for the fact this is a flagship program whose influence is felt across the whole range of Moroccan-American relations and in so many fields on both sides of the Atlantic Ocean. The two A's, as in alumni, masculine, alumni, feminine, and association, stand for advancement, as in advancement of knowledge. The French system, which naturally led me to the class préparatoire in Paris and to the engineering school. That's phase one. So what were the lessons in phase one? Well, first of all, I'm sure that you all agree with me. First lesson is hard work pays off. And you'll find out that this lesson will come out, again and again and again. The second lesson I will draw is you can have a decent education without internet, without using iPads, without using PCs. That's really something that's really a question that tortures me, if I can say that. Because I worked for Microsoft for 11 years, and I used to go everywhere and say, hey. I would like also to thank all our donors and sponsors, and I will mention them. English Highway and Mr. Alawi is with us tonight. Ecomed with Mr. Hamidi, who is with us. Amadis with Joe Phillips. I can't see him, but I think he is here. I don't know. Perhaps he hasn't come yet. Al-Akhawain University and Dr. Owisha was supposed to come, but he apologized. He had a last-minute constraint. The Center for Modern Languages, or Qalam and Sunday Tours. Now, time for some humor, and I would like, here is our humorist, Youssef Qsayer, the winning candidate for the third prize of Marrakesh to Rire. His shows combines humor and hot issues. Youssef, you're welcome. The floor is yours. Thank you for coming to me. Bonsoir à tous. Je crois que je vais pas monter sur l'estrade, déjà que j'ai le trac. Ce qui est tout à fait normal pour un humoriste, en fait, c'est normal qu'on ait le trac avant de monter sur scène. Je ne vous cache pas que ce soir, j'ai doublement le trac, monsieur le ministre. Comme ça, on pourra se marrer. C'est normal pour un artiste d'avoir le trac avant de monter sur scène, mais je ne vous cache pas que ce soir, j'ai doublement le trac.
C'est la première fois de ma vie que je vais jouer devant un public certifié minimum bac plus 4. Et ça fait plaisir. Je vais pouvoir essayer mes vannes sur le boson de X. Je sais pas si ça va marcher. Alors, pour la plupart, vous êtes PhD, c'est bien ça? Hein? Il y a des PhD dans la salle? Tous des docteurs. Je dirais service réanimation, CHU de Rabat, ça fait plaisir. Ben, on va pouvoir élever le niveau. Moi aussi, j'ai fait des études anglophones. C'est pour ça que je parle en français. J'ai fait des hautes études à Ifran, 1800 mètres d'altitude. Les hautes études, c'était bien. Donc à l'université Al-Akhawi. Placement donc ça a été une superbe expérience pour moi, bien évidemment, mais à Ifran, on a développé un anglais un peu différent des autres pays anglophones. Aux États-Unis, quand tu fais tes études, tu parles anglais dans l'université, tu sors dans la rue, tu parles en anglais, tu voyages dans le pays, tu parles en anglais. Malheureusement, Ifran est une ville marocaine, donc il parle flamand. Du coup, on a développé un nouvel anglais. C'est-à-dire qu'on peut prendre des verbes anglais et les conjuguer en arabe. Sérieusement. Foucache avec tgradi weita. Futur simple. Et j'ai pris titi. Plus que imparfait. Ou un droppé. Donc oui, effectivement, j'ai fait des études à l'université à Al-Akhawi et donc après mes études, donc je n'ai pas fait de master ni de PhD, je suis vraiment désolé. Peut-être que j'ai pas de niveau ce soir, mais j'ai décidé de prendre un autre chemin qui est celui de l'entrepreneuriat. Pourquoi pas? Très très mauvaise idée, mais bon. Je me suis lancé, d'autant plus que voilà, j'étais encore jeune, je me disais, je suis nourri d'un élan positif. Je suis parti pour ouvrir mon entreprise avec un élan positif. Premier document qu'on m'a demandé, certificat négatif. Première chose. Mais il faut dire que le Maroc aide beaucoup la création d'entreprise. Hein. Au Maroc, en moyenne, il te faut 2 jours et demi pour créer ton entreprise. Et toute une vie pour payer les impôts. Parce que créer son entreprise, c'est comme le mariage. C'est pour le meilleur et pour le fisc. Voilà. Donc j'ai essayé de monter mon entreprise, d'autant plus que il faut dire que la conjoncture n'était pas très bonne, hein. On est en crise depuis 7 ans. J'ai 30 ans aujourd'hui, je crois que le quart de ma vie j'ai vécu dans la crise. Tout le monde parle de crise. Toutes les chaînes de télé parlent de crise. Tout le monde. Sauf les chaînes de télé marocaines. Elles parlent turc en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Donc je me suis dit, je vais créer mon entreprise, même en période de crise, parce qu'on dit que c'est une période de crise qui a le plus d'opportunités. Ce qui est faux. Ça, je ne vous le cache pas. J'ai remarqué un truc au Maroc, la plupart des entrepreneurs préfèrent, et de loin, créer des sociétés anonymes, à responsabilité limitée, à compte bancaire non connu et adresse non trouvable. J'ai déjà rencontré un patron d'entreprise, il m'a dit je suis sur boulevard Zartoni. Boulevard Zartoni fait 20 km. Il m'a dit juste voilà. Tout le monde fait la même chose. Mais ce qui est bien, c'est qu'on sait que les États-Unis sont touchés par la crise. On sait que l'Europe est touchée par la crise. On sait que l'Asie est touchée par la crise. Au Maroc, mystère total. مرحبا بكم. انتوما درتو فولبرايت les hautes études. Je pense qu'il y a un chat qui est coincé dans le baf. Si on peut le déloger. Merci. Où en étais-je? Oui, on sait que les États-Unis sont touchés par la crise. On sait. Je te dérange pas. On sait que l'Europe est touchée par la crise. On sait que l'Asie est touchée par la crise. Au Maroc, mystère total. On a même changé la question shakespearienne to be or not to be par touchy ou pas touchy. Tu es touchy? Je sais pas. Toi tu es touchy? Tout le monde a un avis à donner. Même les professionnels du humain. Je te dis, moi aussi je suis touché par la crise. Les gens ils prennent la douche chez eux, maintenant ils viennent plus humain. J'ai déjà surpris d'un client en train de se frotter tout seul le dos contre le mur pour ne pas payer l'excès.
Ah, c'est fou ça. Mais bon, on va arrêter de parler de crise et d'impôts. D'autant plus que ce spectacle n'est pas déclaré. Je vous le dis en toute sincérité. Pour parler d'autre chose, moi ça me fait toujours plaisir de venir à Rabat. Venant de Casa, c'est un peu normal. Ça circule beaucoup mieux à Rabat. Les gens sont civilisés, ça c'est... J'adore ça. Par exemple, sur Rabat, il y a des... Tu vois, tu es sur une rue, il y a des flèches qui te montrent, c'est-à-dire les gens qui vont tourner à gauche prennent la voie de gauche. Si personne ne tourne à gauche, la file est vide. Ça se passe pas comme ça à Casa. Heureusement qu'à Casa, on ne laisse pas les gens rentrer avec leur voiture à l'aéroport. Il pourrait y avoir 3e position sur la piste d'atterrissage. italienne. Non, à Casa, c'est juste pas possible. Les gens conduisent très mal. Ils ne respectent pas le feu rouge, ne respectent pas la priorité, et ils insultent au volant. D'ailleurs, c'est en venant au Maroc que Jacques a été traité de brêle. C'est vraiment dangereux. Regarde, bientôt dans les films américains, ils vont remplacer la roulette russe par le carrefour marocain. The Moroccan Carrefour. Tomorrow, he will die. Et les gens klaxonnent. Pour un oui ou pas un non, les gens klaxonnent. Et ça, franchement, ça mérite. Personnellement, je déteste le klaxon. Bon, on va ouvrir une petite parenthèse orthographique. Le klaxon s'écrit avec un K majuscule. C'est un nom propre qui est devenu nom commun. C'est ce qu'on appelle une antonomase. Fولبرايت, prends des notes. Une antonomase, donc un nom propre qui est devenu commun. D'autres exemples, par exemple, poubelle. Hein, le mec qui a inventé la poubelle s'appelle Poubelle et depuis, toute sa famille, c'est des ordures. Donc, le klaxon qui a été inventé. Donc, le klaxon qui a été inventé, bien évidemment, par un anglo-klaxon, voilà. Le mec, alors, j'ai besoin de votre attention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Le mec a inventé cet outil pour permettre à l'automobiliste de prévenir un autre automobiliste ou un piéton de l'imminence d'un danger. L'imminence d'un danger. Au Maroc, on a pris cette invention tout à fait simple et on a développé un langage parallèle. Tu peux tout exprimer avec un klaxon. Démonstration. Tu peux dire bonjour avec un klaxon. C'est un klaxon. Bonjour, bienvenue. Ah, installez-vous. Vous avez vu comment? Ça va rater la partie la plus drôle. Démonstration. Tu peux dire bonjour avec un klaxon. Un klaxon léger. Haj, ça va, salut, je suis frère, tu peux draguer dans la rue avec un klaxon. 2 klaxons légers. Comment c'est? On peut exprimer la joie avec un klaxon. Comment on exprime la joie avec un klaxon? Ça se voit que les gens ils ont trop étudié. Ouais. Les gens ils sont là. Lâchez-vous. Ça va, je te dérange pas trop? Super. Et mon klaxon préféré, mesdames et messieurs, c'est le traditionnel. Juste pour te dire que le feu est passé au vert. Tu l'aurais pas remarqué, Et qu'à ce moment-là, on a un type unique de conducteur, ce que j'appelle moi les contorsionnistes. C'est des mecs qui s'arrêtent après le feu rouge et qui se contorsionnent pour voir ce qui est passé au vert. Ça, c'est un truc unique. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvais conducteur. Je pense que c'est juste le sens du civisme qui nous manque. Hein? Laisser passer quelqu'un, laisser la priorité, être gentil, laisser les piétons passer. Hein? C'est le manque de civisme. Aujourd'hui,
On ne peut pas se permettre de vivre dans un monde où il y a un manque de civisme. Bon, la transition est assez nulle parce que je devrais parler d'Internet juste après, mais j'imagine que vous allez le voir. Donc j'ai une transition pourrie. On va parler d'Internet maintenant, mesdames et messieurs. Je vais pas me casser la tête. On est des docteurs entre nous. D'autant plus qu'aujourd'hui on est exposé au monde à travers Internet et les nouvelles technologies, n'est-ce pas? Internet a révolutionné nos vies. Elle a révolutionné la communication entre nous. Par contre, il a tué l'orthographe. Il a massacré. Assistive technology, independent living skills, and effective communication. Upon my graduation from Eastern University, I have embarked on a teaching career working with people with special education. And that allowed me to affect positive change and help people. تنقلوا ساعة مع المرتقى